Buenos días, muchachos y muchachas. Today, we are in the middle of nothing in the mountains outside of Cafayate. We're gonna learn about Gaucho culture today. We're here with Antonio over here in the background. He's going to be our guide for the day. He's living here in the middle of the mountains. Check it out. Over here is his horses. He's living here, proper Gaucho style. He breeds, or he has horses here, lives with his family, his wife and 2 daughters, he was telling me. I will introduce you to Antonio a little bit later. But just first, take a look at the view here. Look at that. Just fields, and over in the background, big mountains. We're up at about 1,500 to 2,000 meters of altitude. And these mountains over here go as high as 5,000, 5,500. Look at those horses. You hear a chainsaw in the background. Otherwise, the next door neighbor is probably a kilometer down the road, having a go at his trees, it sounds like at the moment. This is going to be a fun one. We're going to ride horses through the valley here, see some of Antonio's farm, and it's going to be about 3 hours, if not more. I've got my Gaucho hat. How do you like that? Take a look at the mountain over here. This is going to be a good one. Let's go explore. Let's go and learn how to ride a horse. Because I've never, well, I've done it a little bit, as you saw in Bolivia. But this is going to be my first time really riding a horse. So let's go. Let's go explore. Gaucho lifestyle in Argentina. In the middle of the mountains. Este va a ser mi caballo. Ringo, tu caballo. Ringo. Ringo. Like Ringo Starr. El de Beatles. ¿O cómo? Ringo, de Ringo Starr. ¿Conoces? No. De The Beatles. No. The Beatles. No. ¿No? What? A ver. ¿Subo? Sí, adelante. ¿Agarras esto un momento? Por favor. A ver. Ay, ay, ay. Alto es esto. Listo. Tú me dices si están bien los de tribos, que los más largos, más cortos. Creo que este está bien. Te sientas cómodo. ¿Sí? Perfecto. Vas a mantenerlo a esa posición. ¿Sabes, no? Ese no muy. Bien. A esa Me posición. tienes No que muy enseñar. suelto ni muy No muy... suelto sería que Así. vayan ahí. Sí. No. No. Porque por ahí va a salir rápido y no vas a tener tiempo de frenarlo, digamos. Ok. Vas a mantenerlo ahí, Entonces sí. lo agarras un poco aquí. Exactamente. Vale. Cuando quieras que el caballo camine, Ujú. haces y un poquito con el talón ahí, muy poquito, digamos. ¿Sí? ¿Así? Exactamente. Y cuando quieras que el caballo No anda. pare, haces presión hacia atrás, presión. Ujú. Por ahí un poquito fuerte, digamos, Para parar. para parar. Como el del auto. Para. Y sacar la presión. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Y eso es para que va. Entonces, Sí, entonces cuando ahí- menos presión se va Eso, avanzando. tranquilamente. Y Para así los costados, para, para donde más te guste. para derecha y así para, Para la la izquierda. izquierda. O Ah, puedes ok. hacerlo con las dos juntas también. ¿Cómo? Exacto. ¿Así? Exactamente. Ah, ok, así. Ah, se mueve. Se apagó. Perfecto. No, no, está. Solo que la pantalla. Ah, para. Ok. So we're learning. Para la izquierda. ¿Cómo era su nombre? Ringo. Ringo Starr is my horse for today. Okay. So Muy bien. this is Antonio, nuestro guía Gracias. por el día. Por el día, sí, vamos. Crash. Avance, Ringo. ¿Este es el callejón que te decía? ¿Cómo? Este es el callejón que decía Marco.
Oh, ok. Un callejón para un río. Exactamente. Aquí es como río seco, básicamente. Claro, aquí todos los arroyos que bajan del campo se vienen por aquí. ¿Y qué más? ¿Qué hace aquí en tu granja? ¿Tienes vacas? ¿Tienes chanchos, cerdos? ¿Qué Tenemos vacas, cría? mi madre tiene cabras, ovejas, Ajá. algunas gallinas, Gallinas. pavitos criollos, pavitos reales, que vamos a ver al regreso. Pavito real. Sí, Es con el... con la cola con la gran larga. cola, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, sí, sí, sí. Y de agricultura lo que hacemos como principal el pimiento para pimentón, de especie. Y después... Ah, pimentón. otro ¿Ya? pimentón. Y después hacemos uvas de mesa. Ah, no para vino. También un poco para vino, vamos por este Derecha aquí. también para vino. Ujú. Ahí dentro del pueblo hay algunas bodeguitas caseras, digamos, que hacen vinito casero. ¿Qué hace qué, casero? Vinos caseros. Ah, digamos. ya. Lo que se dice vino patero aquí, ¿no? Exactamente, también vino casero. Hoy, antes todo lo decían vino casero, ahora lo conocen como vino casero. Digamos. Sí. También verduras, todo tipo de verduras, selga, Lechuga, tomate, cebolla. cebollas. Sí, sí. ¿Para venta o solo para ustedes? Un poco para venta, un poco para consumo. Ah. Sí, sí. Other side, this way. Y después en pastura para los animales tenemos las vacas, los caballos, hacemos alfalfas. En invierno hacemos trigo, avena, cebada. En invierno. En invierno. Ok. Sí, sí. Y en el Pero verano, más- maíz Ujú. y algo de sorgo forrajero para los animales. Comida para el animal. Exactamente. Exacto. Pero más que todo para ustedes mismos Sí, sí. que sí, la venta. que la venta, exactamente. Entonces no necesitas supermercado, no necesitas mercado para nada. Exactamente, ¿verdad? Tienes todo. Sí, por ejemplo, hoy estamos terminando con las verduras de invierno. Ujú. Estamos arrancando con la plantación de época de verano, digamos. Primavera, verano. Saben parar para autos. Sí, ¿Vamos directo? sí, vamos a tomar la senda esa Ah, ok. y vamos a ir a pie de la montaña y vamos a ver unos cañones colorados muy bonitos. Excelente. Uy, uy, uy. Upa. Look at that. The mountains over here. And Ringo is racing. He's fast. He's like the guide of the trip. Even the dogs can't keep up. But the mountains over here are fantastic. And as you were hearing there, upa, Antonio was telling, so he's living here on his farm and he breeds animals, cows, pigs, and he makes vegetables as well. Vegetables just mainly for the consumption of him and his own family, more so than to sell. It's mainly for their own consumption, so they're basically self-sufficient here, roaming in the mountains in this valley. That is pretty cool. Like, that is the original Gaucho life on the plains of South America, eh? Next to the mountains. Opa! All right, Ringo has put the speed on. Ah! Stop, stop, stop. Tranquilo. Ringo is going faster. He's a racehorse, this one. Oh my God, look at this. And then he just speeds up. Oh, yeah, 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 yeah. Woohoo! Yeehaw! Look at that. You just, like Franz in Entre Rios in Bolivia was telling me, you just have to relax. Don't be too tense. Just kind of sit on here. Up. And make him not crash into the bushes as well. But just flow.
Tranquilo. Flow with the horse. That way. Right, okay, yeah. And then you just kind of pull back and he stops and waits for the rest of the group. Waits for Antonio. And then we go again. Isn't that cool? Natural transport. Here in Argentina, historically, has always been the horse. The Gaucho has always transported themselves around the plains with horses. All the way from here in the north down to Patagonia, everybody uses horses. And that is going to be fun to explore more of the country as we leave the region of Salta and head further down and see the difference in the cultures. See the different types of horses, the different ways they use their horses here. It's gonna be really fun. All right, Ringo, let's go. Woohoo! Oh my God, that's fun. Way better than a car. Way better than a 4x4. Way better than a quadra track. This is cool. Let's go, Ringo. Oh my God, you gotta hold on as well. You can hold the saddle, then it's much easier if I do that. Okay. Wow. I think I'm a natural with a horse. Yeah, that's good, Ringo. Let's go. Tierra que tiene el color del amor. Cafayate, regálame la luna que enciende en tus valles, que allí brotará la copla vidal de mi serenata salteña y bagual, que allí brotará la vidal de mi serenata salteña y bagual y enamorada. It is really becoming beautiful here. Take a look at that mountain up here. Yeah, keep going, Ringo, that's good. That is really... We're we're riding through a dry riverbed at this point. There's red soil, there's red rock, and the mountain still in the shadow of the sun. The sun's on the other side of the mountain. And there's Ringo. That's the shot right there. Look at that. Wow. Isn't it beautiful? Ringo, and we have a company horse over here as well. Dog, sorry. That's not a horse. That's a tiny horse, the most tiny horse in the world if that was a horse. Now we have the dogs accompanying us as well on the trip today. Riding through this beautiful, beautiful valley up to those mountains up there. Isn't that just stunning? The tones of blue from the mountain still in the shadow, with the red that's slowly coming on those rocks over there. Just looks really, really phenomenal. I could get used to this type of life, you know. Ride your horse and breed your animals, breed your own cow, breed your own pork, grow your own produce, capsicums and so on and so forth. Corn, weeds, everything you need. This way, Gringo. Not Gringo. Gringo, that's me. Ringo, that's the horse.
Let's go. Let's go, Ringo. Ringo Starr. He's the star of the show here in the valley. That way. Yep. Wow. This is beautiful. It's tranquility. It's peaceful. It's fun. And it's fast. Oh my god. When he goes, you really have to hold on down here. When he goes fast, just kind of relax and you go up and down and up and down on the saddle. Jump, 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 jump. Oh! That is funny. It's way better than a 4x4, eh? With the Gaucho hat, you're protected from the sun. It's incredible to think that this is just natural transport here. For hundreds of years, this has been the way to transport yourself around the mountains, over the mountains, in wars with Chile, in wars with the Spanish. I imagine they were using the horses as well. And in wars with Chile, they were definitely using the horses because there's murals down in town, down in Cafayate, painted around that. The war of the Andes, in the Paso de los Andes, towards Chile. That's over these mountains. I don't know how many days that would take on a horse, because obviously it's not the fastest, it's a lot faster than walking, and it obviously needs some rest as well at some point. Just thinking about the history around horse riding in Argentina, around how they've explored this country on horses, how they've defended this country on horses. The Gauchos is a beautiful life they have here, for sure. Perfecto, muy bien. Perfecto. Oh. We're off the horse. Damn, that gives some stiff hips. Sus caderas te queda cansado, ¿no? Sí, un poquito cansado, sí. ¿Y todo este área pertenece a tu granja? ¿A tu rancho? No, este son A de todos. otras fincas, del pueblo, digamos. Del pueblo, ok. Sí. De, Bueno, vamos a caminar un no poquito. de nadie. Exactamente. ¿Y qué tan grande es tu rancho, tu granja? Tenemos 6 hectáreas para cultivar, hacer plantaciones. 6 hectáreas. Sí, después tiene otras 6 más, campo un poco más. Ciénego le decimos a la orilla del río, digamos. ¿Cómo? A la orilla del río le decimos ciénaga, que es una parte más húmeda, digamos. Ya. Y después están los campos estos, que son parte seca. Sí, aquí seco. Aquí muy seco. ¿Cuándo hay? Es como río seco todo esto. Sí, cuando llueve ahora en diciembre, enero. Vamos a ver si Ahí hay, tenemos un poquito de humedad. venga agua aquí en el río. Exactamente, sí. Vale. Pero el resto de año se queda seco. Se queda seco. Pero se fluye muy rápido, muy fuerte. Sí, 3 horas. Porque veo como Sí. patrones. Exacto. Es muy rápido, digamos. ¿Y qué es lo más lejos que has andado en caballo? 12 horas a caballo. 12 horas. Sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Chile? Nivel límite Tucumán-Salta. Ah, Serranilla a la derecha por acá. hasta Tucumán. Límite, sí. La ciudad. Claro. Como, no tanto a la ciudad, imagino, Claro, pero más. solo a los cerros, digamos. Ah, ok. ¿Un torre? Además de eso, no sé. Una abuela con la mochila. ¿Ves que tiene la boinita? La mochila La mochila a este lado. de ese lado y la pollera o el cura, el padre, el cura. Mochileros, la sotana, la boina. Por el lado izquierdo, la mochila. Claro, exacto. Como ¿utilizan aguayo o cosas así? Mochila. ¿Un tela?
o mochila? Mochila. Mochila, ok. Y lo de derecho es su cabeza. sería. Exactamente. Y caminando hacia esa dirección, hacia la derecha. Ah, ok. Sí, lo veo. So he's saying the rock there. I mean, on this camera you probably can't tell it, but it looks like the left-hand side would be the backpack of the abuela, of the grandma, and then on the right-hand side it peaks up a little bit more, and that would be her bag and her face, her head, walking through here, through this valley, through this rock, up this mountain. And Antonio was just explaining, this is jasmine. It smells a bit fruity. Jasmine del campo. It smells slightly fruity. I guess they make good teas with that. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja y le empiezo a vaguarear. Mi radar es la que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no damos, reza que reza, porque será valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, mostrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. ¿Hacia la izquierda? Sabe la ruta. Con todas mis ovejitas, no sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día, y radar es la que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando mi dolor, silencio puro es mi corazón, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Pero entonces hay agua subterránea. Exactamente, ahora desde ahí para allá y tenemos agua. Todo el invierno brota agua, digamos. Todo el año. No. Todo lo que sería junio, julio, agosto, septiembre. Ok, ahorita. Sí. Y después ya de verano, nada de agua. Pero esa mantenga verde. Todo Esto lo se que hay. mantiene verde, sí. La parte más verde. Porque hay entonces se queda subterráneo agua. Exactamente. Ah, ok. Como estamos a orilla del río y todo eso. Ujú. Y lo blanco es seco del... Es el médano del río. Ujú. Ok. Aparte que ella le quebrada las conchas. Sí. Ya está entrando hacia el valle y todo. Y las siembras que tiene Sí. allá, para aquel lado, sí. llevas el agua desde aquí. Desde allá, desde la parte aquella para acá. Ok, allá donde los árboles. Exactamente, Vale, sí, vale. de esa dirección nacen las aguas para este lado. De ahí lo llevas. Lo vamos conduciendo en los canales, acequias que lo llamamos. ¿Cómo? Acequias. Acequias. Ujú. Vale.
Ahí me decías, tienes pimentón y todo, así. Exacto. Para el vino, las uvas igual. Exacto, para mesa. Y haces con los vecinos como intercambio en vez de, ¿cómo se dice? Intercambio en vez de comprar. Como Sí, siempre. yo tengo, digamos, 10 kilos de maíz, tú me das 10 kilos de papas, por ejemplo. Sí, a veces sí se hace, si no se da, digamos. Ujú, Vos no tenés uva, bueno, andás a sacarte uvas para que comas, digamos. ujú. La sandía, los melones. Y se van intercambiando así, Exactamente. en vez de utilizar el dinero. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Entonces aquí no les afecta tanto todo el tema de inflación en el país. No mucho. No tanto. No tanto. Ese es privilegio para Argentina ahorita, ¿no? Tienes todo aquí, Gracias. es muy bonito. ¿Regresamos? Ujú. Perfecto. Sí. Y así vives Vamos. tranquilo, sin... Regresamos. sin problemas de todo ese monetario. Perfecto. Excelente. So yeah, that's what Antonio is saying. Here, they trade. Trade is more a thing rather than using money, rather than using the Argentinian peso. They more trade with the neighbors here in the community around here, the neighboring farms, and so I have 10 kilos of X and you have 10 kilos of Y. Let's make a trade here instead of using the money. So that's the thing, right? Similar to other places, rural places around the world, money is other things than what you think it is. It isn't necessarily paper with digits on it represented by a government that can throw you in jail. It is also just actual valuable things that can feed you. A horse, a cow, it is produce, tomatoes, potatoes, it's what they call weeds, all the things to make corn, all of that actually feeds you, rather than a piece of paper that says 20 pesos or whatever. That's way more valuable in these parts of the world. That's really cool to see, like that type of thing still exists. And the little stream, they bring the water around here to feed the whole farm, to get the fields with water. It's beautiful. Behind me here are all the cows. Now we're gonna go back to the main farmhouse and we'll see what's happening over there. See how he lives, how his living room is, how the kitchen, all of that sort of stuff. We'll try and see if he'll let me show that. All right. Well done, Ringo. We're back where we all started. Have a drink or have a snack. Beautiful. He's gonna clean himself. So where did we go? Man, se cansa, ¿no? Yendo en el caballo. Sí, se cansa un poquito. Sí. Por la espalda, la cadera. Oh. Yeah. You get more tired than it looks like. But we went up here to the mountain over here. We're now back at Antonio's house. Now we can go and check the rest of the farm. Well, we just saw the cows and his fields down that way. And here's his house.